Okay, you are welcome to session number 3, and this we shall look about the care of a woman with hydatid for more. So let us go together. Let us start. By the end of these sessions, a learner must be able to define hydatid for more, state the risk factor for hydatid for more, explain the types of hydatid for more, explain sign and the symptom of hydatid for more. But also, the learner shall be able to explain management of hydatid for more and explain complications of abortions hydatid for more. Let us see definitions of hydatid for more. Nini maana ya hydatid for more? Hydatid for more is an abnormal conditions of the placenta where there are partly degenerative and partly proliferative changes in young chorionic villi. Ni abnormal condition ya placenta ambako kwamba sehemu nyingine ya placenta kuna high cell division, proliferation, but to another part of the placenta there is poor cell divisions, kwamba kuna degeneration, deterioration. Kwa upande mwingine wa placenta kuna high cell division, yani maendeleo ni ya kawaida, lakini another part of the placenta there is a poor or there is a totally no cell division. It means kuna apoptosis, kwamba cell death, kwa it is degenerative. This results in the formations of a cluster of small cysts of varying size. Kumbe placenta kwamba ikiwa sehemu nyingine kuna high cell division, alafu nyingine kuna low au kuna poor au kuna totally no, ina result into formation, ina form clusters of a small cyst of ambavyo vinakuwa vinatofautiana katika size, and because of its superficial resemblance to hydatid cyst, it is now named as hydatid for more. Kwa sababu ya mwonekano wake, cyst zake jinsi ilivyo sasa, inapewa jina la hydatid for more. Kwa kumbe poor development of the placenta, kwamba other part it is degenerative and the other part it is proliferative. So that conditions or that change ina result into formations of a cluster of a small cyst, na kwa sababu vina mfanano wake sasa ndio maana vikaitwa hydatid for more, a cyst like. It is therefore best regarded as the beginning of neoplasm of the chorion, kwamba sasa ni mwanzo, yani dalili ya mwanzo ya neoplasm of the chorions au choriocarcinoma, the cancer of the chorion of the sex. Kwa hiyo ndio hydatid for more. But also hydatid for more, it is also known as molar pregnancy. Yeah, ni watu wengi tumezoea kuita molar pregnancy. But molar pregnancy jina jingine ni hydatid for more, au hydatid for more jina jingine ni molar pregnancy, ambako sasa molar pregnancy where non-viable fertilized egg implant into the uterus which grows as a mass that has swollen chorionic villi. Hii ni kwa nini molar pregnancy? Kwamba ni pale kwamba an empty ovum is fertilized with haploid sperm. Haploid sperm. Sasa sperm ina carries the chromosome 26 chromosome, lakini ovum zinatolewa, lakini inakuwa empty, haina nuclear. Tukumbuke kwamba all genetic materials are carried within the nucleus. Kwa hiyo ovum inakuwa haina nuclear, kwa hii sperm itafertilize na ovum ambao haina nuclear. Kwa ikisha fertilize, kitu ambacho kitafanyika sio mtoto, just as mass, japo sasa ukipima HCG utaona kwamba mama ana ujauzito, but it is not, there is no an embryo, ni mass, itakuwa na kuendelea, lakini itakuwa kama ni mass au kama ni uvimbe. So it is the beginnings of choriocarcinoma. Kwa itakuwa na itaendelea kama mass, haiwezi kuwa
kama pregnant, kwa sababu pregnant lazima sperm iwe na nucleus ambayo ina carry genetic materials and ovums iwe na nucleus ambayo ina carry genetic material, ambazo sasa zinaunganika zina form diploid chromosomes, kama na carry genetic material from father and mother, ndio anaunganika na kwa mtoto. Let us see risk factor. Kwa nini inatokea hii? Kwa nini inatokea hii? Cha kwanza ni ovular defect au abnormalities of the ovum au yai la kike. Unakuta na defect kama zile ambazo tumeona kwamba inakuwa it is an empty, yani ni yai lakini ndani halina chochote, na hii inatokea kwa sababu labda magonjwa, genetic makeup ya mama na vitu vingine, lakini ovular defect ni contribution mojawapo ya mtu kupata molar pregnancy or hydatid for more. But also the cytogenetic abnormalities. In this form, the ovum's nucleus may be either absent, kama nilivyosema, or an empty ovum, or inactivated which has been fertilized by haploid sperm, kama nilivyoelezea kwamba katika aina unakuta ovums it is an empty, haina nuclear, kwa hiyo inatolewa inakuja kufertilize na nucleated sperm, ambapo sasa kitu kinachotengeneza inakuwa bado ni haploid, haijawa diploid, kwa hiyo kitu ita develop as a mass and not as a pregnancy. But also nutritional deficiency. Low dietary intake of carotenes is associated with increased risk. Kwa update research zimesema kwamba low intakes of carotenes may prone a mother to get the molar pregnancy, kwa sababu carotenes ina help in development of follicles ambayo inapelekea into an ovum. So low intakes of carotenes may result in molar pregnancy kwa mama. But also maternal age increasing in women, and hii hapo and over hapo kwa mama ambaye yuko hajafikisha miaka 40, ni machache sana mama kupata hydatid form, but over 40 years they are at risk, kwa sababu tayari zile ovum zinakuwa aged, yani zinakuwa aged, so it is like kwamba zinaweza zikatoa zingine hazina nuclear. Kwa age inachangia sana kwa wale ambao they get pregnant during wakiwa na umri wa miaka 40 na kuendelea, or even before, you can get a molar pregnancy. Previous molar pregnancy and disturbed maternal immune mechanism. Labda if a mother acquired a molar pregnant or had a molar pregnant in his last pregnant, it is possible that to the current pregnancy also may have a molar pregnancy. Kwa history types of hydatid for more. Sasa tuangalie aina za molar pregnant or hydatid for more. Ya kwanza ni complete more. In complete more, the whole conceptus is transformed into a mass of vesicles. Yani whole conceptus kwamba hiyo sperm imefertilize na hiyo an empty ovum, chote ambacho kimetengeneza kinakuwa ni masi, yani baada ya kuwa mtoto kinakuwa ni masi. Kwa whole conceptus is transformed into mass of vesicles. No embryo is present, hakuna mtoto, but also it is a result of fertilization of a nucleated ovum of a nucleated ovum, kwamba ovum ambao haina nini chromosome, with a sperms which will duplicate giving rise to 46 chromosomes of the paternal origin only. Hii ni result complete more, it is a result kwamba unakuta an empty ovum ina fertilize na a nucleated sperm. Sasa kwa sababu hii ina 23 chromosome, hii haina chochote, kwa hii sperms itajiduplicate, itanego mitosis, kwa itajiduplicate kwamba itengeneze as of 23 chromosome. Kwa hizi 23 na 23 zitafuse pamoja, kwa sasa japo itakuwa ni bado from one parent, kwa ina fertilize yenyewe kama yenyewe, kwa kitu ambacho kinatengenezwa ni mass and not an embryo. Hiyo ndio complete more. But also there is partial more. A
A part of trophoblastic tissue only shows small changes, kwamba kwa kile ambacho kimebe fertilized some itaonyesha kwamba kuna more, some kuna katoto. There is a fetus or at least an amniotic sac. Katika hii partial more you can observe amniotic sac, au unaweza ukaona kama kuna katoto, na hii ni result of fertilizations of an ovum by 2 sperms, so the chromosomes number is 69. Partial more ni result of formation of fertilizations of an ovum and 2 sperm, yani one ovum is fertilized with 2 sperm at once. So kwa sababu each reproductive cell carry 23 chromosomes, kwa na hapo zipo tatu, kwa itakuwa ni 69. Kwa hapo mtoto atakuwepo au pia anaweza siwepo, ikawepo tu amniotic sac au gestational sac, kama ambavyo unaweza ukaona pale kwenye picha. You can see there is a fetus, lakini fetus hawezi akakuwa akaendelea. There is a fetus and hiyo ni placenta. Sasa placenta imedevelop into a cyst or crust of cyst, kama unavyoona vile vyeupe vile ndio cyst. That it is abnormal, it is not normal. Eno placenta pale tungeona kuna blood vessels, kuna nini, lakini unavyoona vile ni cyst, a cyst, kwamba part of the placenta kuna hyperproliferative and part kuna degeneration. Kwa hiyo ndio partial more. Pia mtoto inawezekana kabisa complete asiwepo, yeah. But also hydatid for more showing clusters of vesicles of varying size. Hizo ni cysts, kama unavyoona pale juu, hivi ni cysts of clusters of vesicles. Kwa vile vesicles kama secretory vesicles, kwa unaona pale hapo juu, hivi ni vesicles of placenta. Sasa let us see signs and the symptoms of hydatid for more. Nini dalili za molar pregnancy au hydatid for more? Vaginal bleeding. Hii vaginal bleeding, it contribute about 90% of signs, a predictive signs of molar pregnancy. This is commonest presentation, kama nilivyosema 90%. The blood may be mixed with gelatinous fluid from ruptured cyst, giving the appearance of dark brownish coloration. Kwamba dalili ya kwanza kabisa ya hydatid for more ni vaginal bleeding, na hii vaginal bleeding inaweza kuwa it is mixed with gelatinous fluid ambazo zinakuwa contained kwenye zile system ambazo tumeziona. Kwa mama anaweza kuwa na bleed a dark brownish coloration due to that one, kwamba kuna damu, lakini pia kuna hizo fluid from the clusters or from the cyst formed due to cyst or due to molar pregnancy. But also varying degrees of low abdominal pains may be due to over stretchings of the uterus. Pia mama anaweza akasikia maumivu ya tumbo. Hii ni kwa sababu ya overstretching of the uterus, but also concealed hemorrhage. Concealed hemorrhage ni internal bleeding, yani damu inatoka but hatuioni. Rarely perforations of the uterus by the invasive moles. Unakuta uterus has been perforated, or azetated. Kwa hiyo inapelekea mama kusikia maumivu. But also infections or uterine contraction to expel out the content. Mama anaweza pia kusikia maumivu as a contraction, ili kwamba aweze kuexpel that product of conceptions. Let us continue. Other signs ni amenorrhea, usually of short period. Amenorrhea ni absence of menses. Kwa hiyo pia mama anaweza akaona absence of menses for about 2 to 3 months. Na yenyewe ni suggestive signs of molar pregnancy or hydatid for more. Exaggerated symptoms of pregnancy, especially vomiting, hyperemesis gravidarum. Mama pia anaweza kaonesha hizo dalili za kichefuchefu na kutapika, ambayo ni hyperemesis gravidarum, kwa sababu tayari ana masses, na hizo masses kumbuka kwamba zinatengeneza au ina secrete HCG hormone, ambayo pia itampelekea mama kupata vitu kama hivyo. A pallor is present and may be unusually out of the proportions to the visible blood
loss. This may be due to concealed hemorrhage, kwa sababu damu inatoka lakini haionekani. Kwa mama anaweza kapata anaweza kuwa na dalili kama za anemia, paleness of the conjunctive ulimi, lakini pia of the nail bed. Preeclampsia. Preeclampsia features in develop in 50% of all cases. Kwa wanawake wenye pregnancy, wanawake 100, wanawake 50 anaweza ka develop signs of preeclampsia, usually before 20 weeks of gestation, and may show the signs of convulsions. Yeah, but also hyperthyroidism develop in 10% of cases, manifested by enlarged thyroid glands, tachycardia, and elevated plasma thyroxine level. This all may be due to human chorionic thyrotropin hormone. As how I have explained yesterday, kwamba human chorionic thyrotropin hii ni homoni inayotolewa na trophoblasts au chorionic villi. Kwa hiyo inapokuwa inabe secreted, ikishatolewa inaenda kustimulate thyroid stimulating hormone iweze kutoa thyroid hormone au thyroid hormone. Kwa hiyo ile hormone inakuwa kubwa. If thyroid stimulating hormone is overstimulated and inatoa ile thyroid hormones and the thyroid hormone is oversecreted, kwa mama atapata hyperthyroidism, kwamba kiwango ni kikubwa sana cha hyperthyroidism. Kwa hiyo kikubwa pia kama tulivyoona kwenye abortions, inaweza kupelekea kwenye negative feedback mechanism, kwa sababu pia inaweza kustimulate follicle stimulating hormone, ambayo inaweza ikaenda kuhamper the productions of progesterone hormone and estrogen hormone. Hivyo tuliona kwenye abortion. So hiyo pia mama anaweza kuwa na dalili za hyperthyroidism, lakini ni asilimia chache sana, 10% kati ya 100. Histories of quickening is absent. Mama ni mjamzito lakini hajawahi kusikia mtoto anacheza. Hana mtoto acheze. Kwa hiyo pia ni sign of moral pregnancy, but also absent fetal part and fetal heartbeat. Kikawaida ya mama anapata ujauzito na mtoto jinsi anavyozidi kukua, even if we palpate to her abdomen, you feel the fetal part, kwamba this one is the head of the fetus and this one labda ni mkono, ni kamguu, but to this mother with hydatid for more, there is no a fetal part, especially watu ambao wana complete more, there is no a fetal part, kwa sababu ni mass. So mass haiwezi kuwa na kichwa, haiwezi kuwa na miguu. But also fetal heartbeat, you can't auscultate and hear the fetal heartbeat. Mtoto huwezi kusikia mama piga mtoto. And abnormal vaginal bleeding, mama kama tulivyoona abnormal vaginal bleeding, anakuwa na bleeding sana, na hii inaweza kumpelekea mama akapata anemia, severe anemia due to concealed hemorrhage. Expansions of the vesicular tissue, tissue ina be expanded of vesicular tissue, but also breathlessness due to pulmonary embolizations of trophoblastic cells. Mama pia anaweza akapata pulmonary embolism, kwa anaweza akaonyesha dalili za breathlessness, kwamba anakuwa na tachypnea au bradypnea. Unaweza upumuaji wake unaweza kuwa ni haraka, kwa sababu tayari unaweza kukuta ana embolism, pulmonary embolism. We shall see what is the pulmonary embolism, but in short, pulmonary embolism unakuta fluids na enter into the circulation. So kwamba embolus like air au clot, kwamba inaganda within the blood, kwa hiyo inabidi transfer to other part, kwa inaweza ku obstruct the passage of blood. We shall see more. As you can see to the picture there, has been demonstrated hydatid for months in the process of expansion, showing clusters of vesicles of varying size. Kwa hivyo unavyoona vile kama viputo fulani hivi, hivyo ndivyo clusters. Hiyo ni result of fertilizations of an empty ovums with sperm. Kwa kitu ambacho kinatengeneza ni hivi vitu ambavyo vinatengenezwa. Hii ndio moral pregnancy. Mama anakuwa na vile vitu vingi sana. Labda kama ni imechukua hata miezi 4, unakuta vimedevelop vingi sana. Kwa hivyo ndivyo cluster of varying size, inakuwa vyeupe, lakini vikipasuka sasa mama anaweza akawa na bleed na vile, kwa sababu vinapasuka
ndio vinachanganyika na damu na kwa ni dark brownish coloration. Hiyo ndio molar pregnancy. Diagnosis of hydatid for more. How we can diagnose hydatid for more? On abdominal examinations, the uterus is larger than the period of amenorrhea. Sawa, uterus itakuwa ni kubwa kuliko kipindi ambacho mama alikuwa haoni siku zake. But the uterus is deaf and is consistent. Fetal part and the fetal sound cannot be detected except in the partial more. Mama ambaye ana complete more, you can't, kama nilivyosema, you can't feel the fetal part, but also you can't feel you can't auscultate the fetal heart rate, labda huyu ambaye ana partial more. But also on vaginal examinations, internal ballotment cannot be recited. Ukifanya vaginal examination uwezi yani kushika labda kama kwa mama mwenye no pregnancy, you can't feel unadhani kwamba utafeel labda kama kuna kichwa, uwezi kushika kichwa kwa sababu mama ambaye ana normal pregnant na anakabia kujifungua, if we perform vaginal examinations you will feel ballotment. Mtoto tayari akishageuka utafeel ballotment of the head, unashika kichwa lakini akishikiki kinaenda juu, lakini kwa hiyo mama huwezi kufeel any ballotment. But also unilateral or bilateral enlargement ambayo ni second cystis of the ovaries may be palpated. Yeah. Kwa hii pia inaweza accompany the enlargements of the ovary, either upande moja au pande zote, unilateral or bilateral, na hii inaweza inachangia 25% hadi 50%. Partial vaginal discharge in the cervical os is open. Instead the membrane blood clot of the vesicle may be felt. Hii yote tumeshaona kwamba ili uweze kudiagnose pia inaweza ikakutumia unaona mama anaweza anakuwa na vaginal, a partial vaginal discharge na cervical os imefunguka ila kwamba membrane haipo. Membrane haipo, kama labda kwa watu wa kawaida unakuta membrane imerupture, but sisi wanakuta hata membrane haijarupture kwa sababu hana labda kwa partial more. Blood clot or the vesicles may be felt. Urine pregnancy test is positive in high durations up to 1 in 200 to 1 in 500. Beyond 100 days of gestation is very much suggestive. Ukifanya UPT or urinary pregnancy test, it is positive kwa sababu hizo chorionic villus zina secrete HCG hormone, kwamba serum beta HCG level is high, elevated greater than 100. Kwa ukifanya HCG mama anaonekana kuwa na ujauzito, so iweze confirm lazima ultrasound itafanyika. Ultrasonography shows characteristics features of the snowstone appearance. Sometimes confusions arise with the missed abortion, partial moles or the degenerative fibroid. Mama huyu mwenye molar pregnancy ukimpeleka ultrasound itaonyesha kama a snowstone appearance, kama hii picha nilivyoiweka hapa, a snowstone appearance, na hii sasa inaweza ikacomplicate diagnosis ikacomplicate diagnosis kwamba is it molar pregnancy, is it an ectopic or thread abortion or missed abortion. Hiyo ndio snowstone appearance of hydatid form more. Plain x-ray abdomen pia na inatumika kutusaidia tuweze kudiagnose hii molar pregnancy. If the uterine size is more than 16 weeks, a negative fetal shadow may be had. Inanyo pia inatusaidia kama ujauzito uko haujafikisha wiki 16. Kwa inaweza ikatuonesha negative shadow ya mtoto.
Differential diagnosis of unaweza kwamba you can come up with this diagnosis kwamba kabla huja confirm kwamba this is hydatid for more, but you can unaweza uko kweli kwamba mama anaweza akawa na hii kabla hujampeleka ultrasound. Fetal abortions kwa sababu pia zinafanana, persistence of dark colored vaginal bleeding. Hii ni kwa sababu ya kuwepo na nini, na dark colored vaginal bleeding. Pia hata kwenye nani tuliona kama anakuwa na slight bleeding, but also unaweza ukakweli kama ni fibroid or ovarian tumor with pregnancy. Mama unaweza you can kweli kama mama ana ovarian tumor or uterine tumor, lakini pia ana ujauzito. Hizi pia ni provisional diagnosis au differential diagnosis ambazo you can come up kabla huja confirm kwamba this is my working diagnosis, this one you can come up with that diagnosis. But also multiple pregnancy due to the presence of preeclampsia in illnesses. Mothers with multiple pregnancy, especially gravida 1, is high in risk of getting preeclampsia. You can come up kwamba this one a mother has a multiple pregnancy. Before sending a mother to x-ray or to ultrasound, pia unaweza ukakweli kama mother either has multiple pregnancy kwa sababu ya to the presence of signs of preeclampsia. We shall see more in management of women with preeclampsia, eclampsia, and all gestational hypertension. Care of women with hydatid for more. Sasa utamhudumiaje mama mwenye hydatid for more? Cha kwanza, resuscitate the woman with IV ring lactate or normal saline 3 liters or more. You say mother na bleed, kwa cha kwanza you have to resuscitate the mother, ili kama uweze maintain the fluid volume relation with normal saline especially 3 liters. But also blood transfusion is given if the patient is anemic. Utafanya grouping and cross match kuona ana group gani la damu, and if possible you transfuse mother kama ni anemic, kwa sababu huyu anaweza kushow dalili za concealed hemorrhage. Emotion support of the patient is very important. Umsupport mgonjwa emotionally kwa sababu alitegemea kwamba atapata mtoto, lakini result amepata cyst. Kwa msupport mgonjwa, lakini pia encourage kwamba asikate tamaa, nani other time Mungu atamjalia. Kwa msupport mgonjwa kwamba asijifiri kwamba labda amekosea, kwa sababu anapima ujauzito unaonekana kuwa ni positive, lakini anachokiona ni tofauti na kile ambacho kinaonyeshwa kwa majibu. Kwa ili mama asijifiri vizuri, you can msupport vizuri, asianze kuwaza vitu vingine. Parenteral antibiotics is given if there is associated infections. Unamwona mama ana joto kubwa, lakini pia ana show dalili za infections, you can give antibiotics as a prophylaxis. Ceftriaxone, blood antibiotic, and metronidazole you can give them as a management. Vacuum aspirations or dilations and curettage is necessary if the morse does not abort spontaneously. Kama mama labda hii mo haijatoka spontaneous, tunaweza tukaperform ile manual vacuum aspirations au evacuation by using a sharp curettage. Tunapeleka theater, so tunafanya evacuation under spinal anesthesia. But also hysterectomies may be needed in a large more to minimize and facilitate control of blood. Kama unaona mama bleedings is non-stop, is continuously, kama mama ana any desire for conceptions, labda ameshatini 40 years of the age, kwa tukaperform hysterectomy. But pia mama ana dalili za cholangiocarcinomas, mama pia na liza yake, can perform hysterectomies, remove of the uterus. Advise the woman to avoid after that management, mshauri mama getting pregnancy during the follow-up period. Asipate pregnancy during the follow-up, yani apate pregnancy akiwa ana follow-up, even hata mwaka mmoja asipate pregnancy. The use of intrauterine contraceptive device because of the risk of perforation and infection. Mama asitumie intrauterine device
intrauterine device contraceptive, kwa sababu hata the risk of perforations or niazations au anaweza kuwa na vitundutundu kwenye uterus and infection, kwa sababu pia tayari tumemfanyia hiyo curettage, lakini pia unamwingizia kile IUD au intrauterine, kwa mama anaweza kupata perforations, lakini pia akapata infection. But pia advise the woman to the use of hormonal methods of contraception until the level of HCG has returned to normal. Mwambie mama atumie hizi artificial method, especially za vidonge, hii kwamba asipate ujauzito hadi pale HCG hormones itakapo rudi katika hali yake na haitakuwepo tena. Lengo hapa kwamba asipate ujauzito kabla ya muda ambao umelengwa. The patient is traditionally advised to be pregnant for at least 1 year. Mama ambaye ampata hiyo pregnancy, mshauri to be a pregnancy at least 1 year become a pregnant. A rise of HCG titer might cause confusions to a fresh pregnancy, kwa sababu akipata ujauzito ende kabla huu muda ambao nimesema kwamba 1 year haujaisha, hii rise of HCG, kwa sababu tayari hizi ni dalili za choliocarcinoma, and the choliocarcinomas they secrete HCG hormone. Kwa hiyo hii HCG hormone ikiwepo na akapata hii hapo, inaweza ikiconfuse the fresh pregnant. Ikumbuke kwamba ile HCG hormone sio hormone inayosecretiwa na choliocarcinoma, sio hormone ambayo ambayo ina be secreted na hizo trophoblastic cells of the conception. Kwa advise the mother to at least mwaka mmoja ndio become pregnant. Let us look about complications of the hydatid hormone. Complication as usual, hemorrhage and shock. Mama kwa sababu atatokwa damu pia anaweza akaingia into shock, hemorrhagic shock. Infection or sepsis infections or sepsis due to absence of the amniotic sac. Mama anaweza kapata infection na maoma sepsis kwa sababu kuna amniotic sac ambayo inazuia the penetrations or ingress of microorganism. Perforations of the uterus can be perforated due to curettage, lakini pia kama mama anatumia hiyo intrauterine device. Pregnancy induced hypertension, tumeshaiona, but also hyperthyroidism we have talked about, and anemia due to hemorrhage. Subsequent development of choliocarcinoma. Kwa hydatid hormone ni mwanzo wa kudevelop of choliocarcinoma, choliocarcinoma, but also anemia kwa sababu ya concealed hemorrhage, yani damu inatoka japo imechanganyikana na hizo cyst ambayo gelatinous bleeding. Kwa mama anaweza kuwa na dalili kama hizo za choliocarcinoma na anemia. Acute pulmonary insufficiency due to pulmonary embolizations of the trophoblastic cells with or without venous trauma. Mama anaweza kupata pulmonary embolism, kwa akapata akawa na shida kwenye upumuaji. Tutaangalia vizuri what is pulmonary embolism, what is thrombosis, we shall see more. Lakini mama is in risk of getting this condition. Coagulations failures due to pulmonary embolizations of trophoblastic cell. Mama anaweza akapata DIC, disseminated intravesical coagulopathy, kwa sababu ana bleed, so some clotting are lost. Kwa ni continuous loss of blood clotting factors. Kwa inaweza ikampelekea mama akapata coagulation failure na hemophilia, akapata loss of blood. This key point of what we have learned. Gestational trophoblastic disease is a general terms covering both benign hydatid hormones and choliocarcinoma. Trophoblastic kama nilisema ambayo ina cover both hydatid hormones pia choliocarcinoma. Kwa sasa na hiyo trophoblastic cells ndio ina secrete hiyo HCG hormone. Kwa ndio maana tumesema kwamba mkasi mama become pregnant after 1 year, kwa sababu due to complications of HCG secreted by the choliocarcinomas or hydatid hormone.
persistent of that woman. Choriocarcinomas is a malignant neoplasm which can develop as a consequence of molar pregnancy. Hiyo ni malignant neoplasm, ni kama ni cancer tayari. Choriocarcinoma ni kama cancer ambayo sasa ina develop kama as a result of molar pregnancy. But also as soon as the diagnosis of vesicular moss is established, the uterus should be evacuated. Mshamdiagnose mama have a molar pregnancy, hapo hapo fanyie evacuation ili kuweza kuzuia mama asipate hemorrhagic shock, lakini na other complication ambazo tunaziona due to bleeding. Bleedings or blood-stained vaginal discharge after a period of amenorrhea is the commonest symptom. Hizo tu ni overview ambazo tumejifunza. There is a reference here, you can pass through it and go learn more. Yeah, thank you for listening to me, and this make the end of our session number 3. So in this next session we shall see care of women with antepartum hemorrhage. Thank you for listening to me. You have a good day.